associations. Somebody asked me why the association is giving anything to station masters. Yes, I proudly to say the association is only for to give anything to the station masters categories. So the last this month, we met the Lonavala, our CSC meeting, along with the leadership training camp of the Central Office Base and General Secretaries and Division Secretaries. So we need to decide some decisions for the meeting. One thing is, we have 4-level executive committees in all our areas. Central Executive Committee, Zonal Executive Committee, Divisional Executive Committee and Branch Executive Committees. But we don't know these executive committees are functioning or not. Because just to go through the Aisma or any WhatsApp group, after the meeting, except the Southern Railway, all other railways are posted their photos only. What are the decisions taken by the meeting, or what are the resolutions passed in the meeting? We don't know. So the executives take strictly decisions from the meeting. After the meeting, you post your photo, everything, no problem, because everybody will know who is that man. But we want to share what are the decisions taken by the Branch Executive Committee, or the Divisional Executive Committee, or the Zonal Executive Committee, or what are the resolutions passed in these executive committees. Because everybody to know what are the activities going through the inner around of the world. Some activities they don't know the other railways. So that's why we take a strong decision. The man-to-man contact program in the branch level. In the month of March, the branch office base only, because an AGM in the branch meeting, everybody is willing to come and take the post of branch vice president, branch joint secretary, or the division vice president, or the division joint secretary, or the deputy division secretary. They think there is no, and share my views with the organization. I heartfully thank the body because yesterday I found the necessity of precipitating or spreading the activities of our great organization. Not only the activities, but the issues that is all along concerned with the organization. And yesterday was the most important day in the organization. You know pretty well our Secretary General, and he address made a mention that it was the commemoration day of Commercial Pillai's 25th anniversary. Not first or second, 25th. My dear Master, a great soul, an icon, a man who was responsible for today's SM's stand, was vociferously put forward before the mighty railway administration in a forceful manner. Nobody in this organization or in the industry can put forward best than the man who did it on those days. Perhaps you have our senior most comrade, Ramani and Palanivel, who were recruited during the second recommission time, and they retired voluntarily on the same day because of their own understanding, not with any regret from the organization. They all satisfied. Perhaps now, at the beginning, our Secretary General made a passing remark. In the past 3 months of his taking over office at Delhi on 27th and 28th November, division, and there was no communication as you enjoy today, everything at your fingertips. That day you are going to write a postcard
or an inland letter to make the news reach the other man at the other end of the country. And in those stressful days, we were able to assemble 3,000 station masters at Delhi and burn the uniforms. And that man who made all that possible in the year 1981, because it is after he taking over the reign of Secretary General on 26th of May 1980. Dear comrades, please keep silent. Hey, Pandya! Dear comrades, Pandian! please keep silent. My dear masters, it was in the year 1918, May 26, at Trivandrum, our Comrade Murali was elected as Secretary General. By February 22nd of 1981, he toured the entire Western Railway and Central Railway alone, not all over railway. He was not able to tour. He toured Western Railway and Central Railway with the help of our comrades TNP and others, and had the members to come over to Delhi, and that was a gathering of 3,000 station masters. And it was ringing echoes in the corridors of power at Railway Board that the station masters assembled in numbers, that is 3,000 in number, to make their point heard. For what for? To see that the uniforms, supplied uniforms, are not supplied anymore, and they accede to our demand of uniform allowance. That was put up in the year 1981 before the Railway Board. It is the strongest term. And now your Secretary General says, within the last 3 months he met twice member traffic as well as the ministers. It was not at all a possibility at that time. Had he met these people at that day, or he was given audience at that day, you would have had solved all your grievances by that time. Because nobody was ready to hear, nobody was ready to allow the man who is foaming and fiddling with all these demands in his hands. So it is such a change. How this change came to? It is not an overnight change. Right from the 1980 up to 2019, 39 years have gone. 39 years this association has struggled. It's not only 39, even prior to that, right from 1953, from the very inception of this organization, we have been struggling. But the strugglings were brought to life from the year 1980 because of Comrade Murali taking over the reins of this organization and spreading the message of this organization. What for this organization stands for, and for whose betterment this organization stands for. And because of that, the people were made aware of the issues of the station masters. And that is the starting point in 80 that spread the message all through there, and it reached 97 to such a crescendo. On 11/8/97, we had the courage to go for a strike. It is not that we did not go for a strike earlier. We did go for a strike earlier on 10/4/1981. After the uniform boycott, the burning of the uniforms on 22nd February 1981, the next program of action was to boycott control force throughout India for 24 hours. That is on 10th of April 1981. We all struck work. And my dear brothers, I would like to say I am one of the proudest participants of the strike of 481. My date of appointment, Please keep silent. my date of appointment is similar to that of your President Comrade Muni Narayan. That is 16/6/1980. Am I correct, Muni? 16/6/1980 we got appointed. On 10/4 I struck work for station masters, and I am the first station master in Southern Railway to be arrested by that administration. And there was a first station master of my batch and Muni batch of Madurai division, one Mr. V.S. Natarajan, who was suspended for 10/4/81 strike. We all had the part. Why? Because at the advent of Comrade Sunilkumar to the post of Secretary General, people were all graduates and postgraduates coming into the railways as station masters, and we got so much agitated. So and so, para so and so, para so and so of all the books and rule books. So according to that, he made a case for station masters, which made us to believe this man talks only truth, nothing but truth. If that be the case, we are unfit to be in the grade of 335/60 then.
Whereas our seniors, Ramani and Palanivel were recruited in the old scale of second base commission in 132-40. This was clubbed with 150-40 and they were given an initial start of 150. That was the only increase they got in the year 69. That is the only increase or the only change we got during the years till 1980. And that was made equivalent by the pay commission as 330/60. And what was the demand by stadium of great Sunilkumar? He coined this demand parity with the yardmasters in pay scales and percentage distribution. What was the pay scale for STM? 330/60. For the yardmasters it was 420/640. For the technical supervisors it was 420/700. He told we should be made equivalent to these technical supervisors as well, not only to the yardmasters. And now what is the case? Many station masters are issued a charge sheet for leaving headquarters after 2 hours. As if they have given verified quarters and all those things in those stations. No quarters available. But the senior DIM had the audacity to charge many station masters for leaving the headquarters. So there is a difference between our case and other categories. There is a difference between the ministerial staff and these differences do not end here. We have 12 national holidays. How many of you can avail the national holiday which you like? Yeah, Deepavali, Sir Pongal, Sir Onam. There should be relief. If national holiday cannot be availed, what is alternative? You can get NH. What is that NH? 1/3, not even 1/3 of a day's payment. The same government of India is giving 1 full day wages in many other departments like BSNL, plus 1 compensatory holiday. Even a hotel, outside private hotel, you can see a list. The employees are eligible for so many days NHA and they are eligible 2 times pay plus 1 compensatory. That is the real value of working on a national holiday. Had the ARF or NFIR ever demanded for this, let alone leave getting it? In our pay commission memorandum, both the 6th pay commission memorandums, we may be the only union which had demanded a compensatory holiday plus at least 1 full day wages for working on leave. Because you are denied the chance of celebrating your Deepavali or Pongal with your family members. Even a compensatory holiday cannot compensate it, because then your son and daughter or your wife may not get leave, may not be available. That is the value of that national holiday. They have not even understood at this point. We have represented this thing. So, there is only one organization which understands. Now, when I come back to again the question of leave, there are so many other factors which are unique to the cadre of the station master. Though the railway board has listed many categories or sensitive categories which should be transferred in every 4 years on periodical transfer, it is only in our cadre which it is being strictly implemented. And it requires 10 days joining time for those who are not because we are different from other government employees. We are a paramilitary force. Even in military, 1 month leave is given normally at this time forcefully. They will be asked, you go on leave for 1 hour. The system is there. In Navy it is more than that. So that is the case we are to be compared with. Here what is happening? Punishment side we are the worst. In certain divisions, 25% of the SOPs are getting charged. And punishment. Transfers, that is also punishment. When you go to the award side, and I was working as station master, I got 7 charge sheets, including 1 major charge. After I became instructor and chief officer inspector, I got 2 CFM award and 1 GM award. I am not very proud of it because many ineligible persons are in the queue along with me. It was a shame actually.
how many of the session masters are getting GM award? In the central zonal office, every 5 years, all staff will be covered with the GM office. Staff car drivers, fuels, stenographers, everybody. I have seen it. So, who is the core category in the They should have seen this thing in the light of the service conditions. So, my dear comrades, it is not alone the question of money. You have a family, and there are certain social obligations. What the Carpenter Commission told them, within 3 months all the vacancies shall be, not more than 3 months the vacancy shall remain in any cadre. Not more than 3 months. And with the help of IT, information technology, you can fill up all the vacancies in 6 months. This recommendation was given in the year of 2012. And they told that all the recommendations other than this also must be implemented in 5 years. 2000 who laid down their hand deaths due to the brutal attack of terrorism. Our special homage to our senior comrades S. Sababadi sir, D. Stephen, K. Samus, S. S. Siliman, and N. Ravindran S. M. Tirupovanam, and Elias Suresh S. M. Tengasi, and others who passed away during this period in other railways. Also, we pay our homage to all the people who lost their lives due to natural calamities, wars, terror attack, and accidents. The world around us. The regular labour conventions convened by major trade unions all over the world to upkeep labour standards have become irregular. Hence, the labour standards worldwide is becoming more and more grim, and it is indirectly going back to pre-19th century condition wherein there was a complete exploitation of the labour with poor remuneration, poor working conditions with nil welfare measures. The bureaucrats who are in the control and management of industries have injected economy by the introduction of automation in all features of manual labour works. By this, they not only reduce the labour strength but also slowly vote a labour force under contract. Now, the world over, almost all industries are preferring contract labourers. The USA factor plays major role in the climate of world labour standards and values. The sudden hardening of HP1 visa by the Trump's administration has a viral tsunami, especially in the upward labour placement. I have put in nearly 20 years of surveys. From a division, hardly for Zonal not more than 10 to 12 people would come. For this time, from other division it was 45. Again, congratulations for that. And again, 11-8 left fast. Again, 10% participation. This suffered. Another thing, they have stood by their comrades for TA case, suspension case, for one SM not NI incident. They stood, they showed the unity, what unity can do. This thing, again suspension of all those things, this has been part of the report. I am very much appreciative. That is what we should emulate. That is what for trade union is there. Rules by rules, all those things we can do. But this is what we need. Comrade Vijayaraghavan had exposed the misuse of the provisions by the gatekeeper to make the non-interlock gate closed for road traffic, defunct open for road traffic using SM. I appreciate that, but it has to be more in a systematic way and in a common way. Individuals, going on this issue, I have some reservations on that. And there is the thrust by the government of India, Ministry of Railways, to convert all the unmanned LCs into manned LCs. And due to this, there is workload, considerable increase in the workload of station masters. So, Railway Board even in the May 2018 they have issued a letter. Whenever in this situation, creation of second SM is also to be considered. So, I want the new body to take this issue, conversion of this second posting of second SM, because
there are a lot of incidents happening in this due to non-interlocked SMs are getting caught. We are also humans. So many diversions are there. Whereas the gateman has got only one job to open or close the gate, whereas SM has got multi-various job. His diversions by very nature of his duty is there. So 1,000 times he will do. One time he will commit victim, there is no excuse. So I want to, for that from South Zone, we have placed a resolution before CEC to declare all the gates open for road traffic, classify all the gates. Because that way, this open, close condition, so many kind of confusions, multiple number of PNs will be done away with. In fact, being privy, I am privy to the discussion the SG had with the ED safety in this regard, and this issue was raised. That is, TVC 2 SMs are compulsory retired, and lot of SMs being getting removed from service and major penalty with regard to NIA. The ED safety was also very much observed. Same thing what I said, gateman has got only job, SM has got one job, SM should not be punished for that. I will do something for that. But for that, they will do something, they are policy maker. But as a trade union, we have to take this issue because our career, our family's future is dependent on this. If you get one mistake, everybody gets sucked in, then all those future problems will come. So these are the things. Another thing, there were 2 orders in the railway board on additional SMs, one in 2002 and another one in 2007. In 2002, there were different yardsticks for single line and double line. For single line, it was in terms of line capacity, 85%, all those is using the people know it, I will not elaborate. For second, double line for all stations. Now, by 2007 order, they have distinguished this concept, changed with this concept of line capacity, and only 2 things are there. That is total workload and total period of activity. Posting of second SM on total workload is justified, then second SM to be posted. Posting of workload, second SM due to total period of activity, then reclassification of roster to be done. These are the things. But there are basically, this is the guidelines given by that order, but what the problem is, rules, safety rules are phrased in such a manner that they are in overlapping and in conflict of another. That is, take the case of double line. When there is a point failure, you have to personally inspect and ensure the correct setting and locking of point. Multiple line, double line, when you go for point, you will not be able to grant line clear. Another, in every SWR there is a thing, you must have a constant watch on the panel. When you go out there, who will do this? So rules, safety rules are in conflict with each other. So what we should demand is, there for double line and multiple line, invariably second SM is the integral part of the human manpower. So we should demand a work study on this. We should not confuse it with job analysis. Job analysis for reclassification of HOAR, and this is for entire gamut of what is the number of, what are the requirements to carry out a certain activity. So these are the vital things. And another thing, with regard to IRT, I have placed a request in the Lonavala CEC. As everyone knows that there is a mass recruitment going to happen. 1,30,000 posts they are going to call for, and by 2021 they are going to fill around 4 lakh posts in the railways. So there are here now they have some data, number of IRT registered. What we have placed before CEC is here only registered, but there is a restriction on registration of inter-railway transfer. So what we have requested from CEC, this condition of 5 years prohibiting registration, that should be done away as a one-time waiver, so that people who are coming from other part of India, they can get a chance, because this is a massive recruitment. So this should be utilized. And otherwise they will be again all back the same procedure, process, all those things. This procedure to be utilized. I have placed a request for this. Another thing is standby of this recruitment. There is no standby of it. Whenever so many number of panel is formed, and if somebody is medically unfit or does not report or papers are not proper,
his name is dropped from the panel, there is no second back. 200 papers are approved, 200 papers not coming. Again, they have to go for call for a fresh recruitment for this dropouts. Previously, there were standby arrangements, that is not there. So that also we have placed before the CEC. And also we have requested before the CEC another thing, that is one MACP with effect from 1/1/2006, 6th Pay Commission MACP. That was the Supreme Court judgment given in favor of defense applies. The DOPT has issued and Ministry of Finance has issued a letter in January stating that this Supreme Court judgment is applicable only to defense employees and not to the civilian employees, because their MACP scheme is different and those two civilian employees is different. And as usual, it will lead to loss of recovery, all those things argument which they are already placed before the Supreme Court, and that was rejected. My simple question is, MACP, what basis MACP Supreme Court said it is part of pay, not an allowance, hence it is to be effective from 1/1. Same thing is applicable here also. This demand also I have placed before CEC. These are the things. And another thing, major thing, I am having a difficulty in when one body change over, this transition is going on after election, when new body comes in, there is no proper maintenance of records. Proceedings, reports, legal cases, no proper record maintenance is not there. That is a big handicap for follow-up, because issues will not be solved in 1 month, 2 months or during the tenure, 1 year, 1 tenure. It will go prolong, it may prolong like that. So what I suggest is digitization of record. Every proceeding, every report, every correspondence should be digitized, scanned, and this should be formed. This should be so that next body when takes it over, they can easily pursue the record and continue the record. So this I request the outgoing body to compile and give it to new body, because in RLC case HOR classification for Madurai cabin, they have agreed for job analysis. What I am aware, I have been told that there is already a representation made by the Madurai branch. The Railway Board order that in 1971 says job analysis should be conducted within 3 months. Otherwise, it has a retrospective effect. So it is already implemented. There is no need for conducting any job analysis. This is already deemed to be implemented. So it has got retrospective effect. But because of this want of copy of representation, we are not able to say, okay, right, you do that. So this is the importance of keeping record maintenance in trade union. I hope all you will understand. Thank you. Good evening, elected executive and my dear comrades. My dear comrades என்கிறதோட வாசலுக்கு மதுரை இல்லைன்னு சொன்னதான் எனக்கு பொருத்தமாக. ஏன்னா மதுரையை பொறுத்தவரை எனக்கு திருச்சி டிவிஷனோட மதுரையோட அபினிட்டி தான் கூட. அது ஒரு மியூச்சுவல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா இசைடிசியில் சட்டை கட்சியில் நான் மாட்டேன் விஜயராஜா எல்லாம் தண்டை விடுவோம். சந்தனம் தான் சண்டை தான் நடக்கும். வெளியில பிறகு என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும் ஒத்து போய் எல்லாரும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதான் என்னுடைய விவகாரம். எனக்கு மதுரையும் திருச்சியும் வந்து ஒரே ஈக்குவல் முடியுங்களா சர்வீஸ் ஈக்குவல் மியூச்சுவல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது, மியூச்சுவல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த சபை கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 2013 இப்பதான் வந்திருக்கேன் திருச்சி. இடையில கொஞ்ச நாள் வர முடியல. இருந்தாலும் உங்களை எல்லாம் சந்தித்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. மதுரை கூடத்தை பொறுத்தவரை எனக்கு பிடிக்கும்னா, நான் 84 சரஸ்வதி நிலையில சதநிலைக்கு வந்தேன். சதநிலையில் வந்தது பிறகு எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா அந்த திருச்சி உப்புளியில் இருக்கிறவங்க நான் ஒரு ஆட்டப்பாட்டமா இருந்துட்டு இருக்கோம். கடைசி ஒரு அதாவது எல்லா பேட்சில் ஒரு நாளை கேள்வி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு ஆர்கனைஸா ஒரு சிஸ்டமா சரஸ்வதி அப்பொழுதுமா இருந்தது இல்லை. இங்க வந்து பார்த்து இந்த சிஸ்டம் ஓப்பனா ஈவன் ஏன்னா 91ல ஒரு இன்டர்வெல் டிரான்ஸ்பர் விஜய் டிவிஷன் டிரான்ஸ்பர் அது சிவகுள்ள அப்பியர் ஆயிட்டாங்க. மதுரை டிவிஷன்ல இருந்து விஜயராகவன் ரெப்ரசன்ட் அனுப்புறாங்க. எர்ணாகுளத்துல எஸ்டிசி நடக்குது. விஜயராகவன் கொஸ்டின் உண்மையிலே சிவகுள்ள அழுத்தாரு. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு டிசிப்ளின்டா ஒரு டிசிஷன் எடுத்தா யாரும் கவலைப்படாம இருக்கிற டிவிஷன் மதுரை டிவிஷன் எப்போ உண்டு.
அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் எனக்கு பிடிக்கும். அந்த வகையிலையும் எல்லோரும் பழங்காலத்துல என்னோட பழமா இருந்தது எந்த வகையிலையும் எனக்கு மதுரை ரொம்ப பிடிக்கும். அது வரையிலையும் அது அல்லாம மதுரையுடைய இந்த சமயத்தை பற்றி அசோசியேஷன் எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவுகள். சில நேரத்துல எனக்கு எதிர்பார்ப்பா இருந்தால் கூட முடிவுகள் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது வேற விஷயம். அந்த வகையில் இப்ப நாங்கள் இருக்கிற புது எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து தமிழ் ராஜேஸ்வரனை 97 நான் பிரசிடென்டா இருக்கிறது அவருக்கு முதலாங்க. அது மாதிரி ஒரு சதீஷ் பாபு பழகாட்டினாலும் அவருக்கு நல்லா தெரியும். ராஜகுமார் எங்களுடைய திருச்சி டிவிஷனுடைய வழக்கு. அதனால இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து சோழகோபுரம் நம்மள நல்லா பரிணமிக்கும். அந்த வகையில் அவங்க கேட்டுக்கிறது வந்து இந்த இப்பொழுதும் தலைவர் காலையில ரமணி ஒரு ஜோனல் செக்ரட்டரி பேசினாரு. அவரு சில இஷ்யூ சொன்னாரு. நான் தான் கூட கேட்டுருந்தேன். நாங்கள் திருச்சி மயிலாடுதுறையில் இருக்கையில என்ன முறையில் என்ன இஷ்யூ கையில் வச்சிருக்கேன். நான் ரொம்ப நாளாக 2-3 வருஷம் ஆப்சென்ட் ஜோனல் இஷ்யூ எதுவுமே வந்தது இல்லை. என்ன வச்சிருக்கேன் அவர் என்னோட சொன்னாரு. இன்னைக்கு ஒழுக்கமா சொல்லியிருக்காரு சில விஷயங்களை. இதை வந்து மேலெடுத்துட்டு வந்தது அவர் மட்டுமே செய்ய முடியாது. இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மனதில் கொண்டு எல்லாருமே ஒவ்வொரு இசைசி இதை கேட்டால்தான் அது செயல்பட முடியும். அந்த வகையில் புது எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் சொல்ல செயல்கள் கருத்துக்களை மனதில் கொண்டு இதை வந்து இசைசி கொஸ்டின் பண்ணணும். கொஸ்டின் பண்ணாதான் நடக்கும். அவர் மட்டும் செயல்படுத்த முடியாது. அந்த வகையில் ரமணி ரொம்ப ஒழுக்கமா பேசினாரு. ரமணி மட்டும் இல்ல, நான் வாட்ஸ்அப்ல இருந்தாலும் போன் எடுக்கிறதே காலையில் வயலுக்கு போட்டு போனோம்னா வயலுக்கு போட்டு வந்து சாயந்தரம் தான் இருப்போம். பாதி பேருக்கு ஆன்சரே பண்ண மாட்டேன். அந்த வகையில் இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு கூட பார்த்தேன். ஒரு மாசம் இருக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் இந்த டிடிக்கு ரன்னிங் அலவன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அன்னைக்கே முடிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு பாருங்க ஒரு மாசமா உண்மையில சொல்றேன் தூக்கம். ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் தி இனிங் 1980 ஆன்வர்ட்ஸ் 84 தான் இந்த ரன்னிங் அலவன்ஸ் கான்செப்ட் வெளில உருவாங்க. 1980 இருந்து 79 ஜாயின் பண்ண 90 டியூட்டி எடுத்தேன். 80 நான் 4 வருஷம் கூப்பில இருந்தேன். 2 வருஷம் பிரான்ச் ஆபீஸ் போயிரு, 2 வருஷம் டிவிஷன் ஆபீஸ் போயிரு, 6 மாசம் ஜோனல் ஆபீஸ் போயிரு. அது மாதிரி டிவிஷனுக்கு வந்தது பிறகும் ஒரு 2 வருஷமா நான் ஓய்வு. ஏதோ ஒரு போஸ்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி சேர்மன், ஏதோ ஒரு டிவிஷனல் செக்ரட்டரி, டிவிஷனல் பிரசிடென்ட், ஜோனல் ஆக்ஷன் கமிட்டி இப்படியே ஓடிட்டு அதோட தான் இப்ப ராஜேஸ்வரன் இப்படி யோசிச்சா போட சொன்னேன். திருப்பி திருப்பி அனுப்புங்க வேற வழியே இல்லைன்னு சொன்னேன். வகையில இதை ஏன் சொல்றேன்னா அந்த ரன்னிங் அலவன்ஸ் கான்செப்ட் வந்து இப்போ சொன்னார் பண்ண ரமணி வாட்சில் கொடுத்துருந்தேன். ஒரு டிஎஸ்டிக்கு எனக்கு தயாராக இருந்துச்சு. நான் பேராமணியில் 84ல பேராமணியில் ஜாயின் பண்ணேன். ஊட்டி டிவிஷன் அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் பழைய பெட்டி இருக்கு தெரியுமா, மடி அடிக்கிறது ஒரு பெட்டி இருக்கும். அதுல வச்சு ஓட்டி அப்படியே ஒரு இதை ஓட்டினோம்னா இது ஏன் பாக்ஸ் ஓட்டக்கூடாது. இதுல வந்து ஸ்டேஷன் வந்தது அது ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி. டிஎஸ்னா நீ போய் ரிமார்க் எழுதிக்கும். நீ எங்க டிஓக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிக்க எதை வேணாலும் பண்ணு. ஸ்டேஷன்ல இருக்குது ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி, நான் என்ன வேணாலும் எதை வேணாலும் கொடுக்குவேன். நீ இன்னும் கொஞ்சம் உட்காந்துங்க ரன்னிங் வந்து பர்த் ரேட் ஸ்டேஷன் மார்க் பர்த் ரேட்னு சொல்லிட்டு வெளியே போனா நடந்து வெளியே போயிடுன்னு சொல்லிட்டேன். அது மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் 80s 90s ஒவ்வொருத்தருடைய எப்படி சொல்றது உடலோடு இல்ல உயிரோடு கலந்த டிமாண்ட் அது. வேலையும் ரன்னிங் அலவன்ஸும் கத்தால மீட்டிங்கே கிடையாது, கத்தால டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. அந்த வகையில இது ஏதோ ஒரு கோளாறுல இந்த லீடர்ஷிப் சேஞ்ச் ஆன நேரத்துல எங்கேயோ தோறி போயிடுச்சு. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். இந்த கோர்ட்டு கேஸையும் பர்சீவ் பண்ணல, சரியா என்ன நிலையில இருக்குன்னு யாராலும் பார்க்க முடியல. ஃபர்தராவும் அந்த டிமாண்ட் எடுத்து போகாததுனால இன்னைக்கு ரன்னிங் அலவன்ஸ்ங்கிறது நல்ல ரமணி சொன்ன மாதிரி இந்த சேஃப்டி அலவன்ஸ் மற்ற அலவன்ஸ்களை விட முக்கியமானது. எப்படி நமக்கு பே குவாலிட்டி நம்ம கேட்டோமோ, எப்படி யூனிஃபார்ம் கேட்டோமோ, அது மாதிரி தான் ரன்னிங் அலவன்ஸ். இது மூணும் ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு முக்கிய உயிர். அந்த வகையில் இது ரெண்டே அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு வந்துச்சு. எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் வரனால ஹையர் கிரேட் வரலங்கிறதுனால நம்ம மினிமம் கிரேட் நம்ம மேல உயர்த்திட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் நல்லா வாங்கிட்டோம், ஒரு டிகினிட்டியோட போட்டுக்கிற மாதிரி. ஆனால் இந்த ரன்னிங் அலவன்ஸ் இது வந்து சம, அதாவது எப்படி எல்லாமே சொல்லணும்னா ஒரு வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா மாமன் வச்சு மாமங்க வேலையோட இருந்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை வரும். அந்த கையில மற்ற டிரைவர் கார்டு இந்த பிக் 3ல we are the deprived. நமக்கு நாம் முன்னேறல. ஏன்னா we are the pivotal.
இப்ப யாரும் எந்த இது பண்ணாலும் என்ன சொன்னாங்க, நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருக்கீங்க, எவ்வளவோ டிரைவர் ரூல் பேசுவான். பேசினாலும் கடைசியில் கேட்பான், நம்ம எஸ்எம் கையெழுத்து இருக்கா, எஸ்எம் எதுலேருந்து திருச்சி ஒரு கையெழுத்து கொடுக்க கூட நான் வரேன். நீங்க அது பிரிஸ்கிரைப் வாங்க வேண்டியதில்லை, எஸ்எம் கையெழுத்து இருந்தா நான் பைலட்டாக என்னமோ பைலட்னு சொன்னாலும் சரி, சிக்னல் ஃபெயிலியர் நான் உள்ள வரேன். அந்த வேலையை எஸ்எம் தான் இருக்கு. காடா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த ரணிகளை வந்துருக்காங்க நல்லா சொன்னாரு. இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் அதாவது பணம் மட்டும் இல்ல, இல்ல ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல நேற்று மயிலாடுதுறை அழகா சொன்னாருமே, ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல கிட்டத்தட்ட நீங்க 40,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு ரிட்டையர் ஆகிற ஒரு கார்டு ரிட்டையர் ஆனாங்கன்னா அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கிட்டத்தட்ட 10,000 to 15,000 ரூபாய் கூட வரும். நம்மளோட சேம் பேசிக் மேல நம்மளோட ரிட்டையர் ஆகிற கார்டோ டிரைவரோட ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கூட வரும். சர்வீஸ் பென்ஷன் பெனிஃபிட், ஆனா பென்ஷன் பெனிஃபிட் 15,000 ரூபாய். 40,000 ரூபாய்க்கு நம்ம 20,000 ரூபாய் இருந்ததுன்னா அவங்க 35,000 வாங்குறாங்க. இன் சர்வீஸ் நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் இல்ல, பாஸ் எல்லாம் தாண்டிட்டோம் அது 30%. பட் ரிட்டையர்மெண்ட்ல we are losing so much. அதனால இந்த 2010, 2019, 20 இந்த அடுத்த டிகேட்ல நீ எடுத்து ஒரு வருஷத்துல மெட்டீரியல் ஆகிறது இல்லை. ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த காலத்துல சொன்னால ரமணி, நானும் அதுக்கு விட்னஸ். நாம ஊட்டிடிஷன்ல நான் தான் லோன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போனோம். நாங்கள் ஆர்மோன்னு ரிட்டையர் திருநெல்வேலியில் இருக்கேன். நாங்கள் 2 years ஊட்டிடிஷன்ல சிஇசி போவோம். எத்தனை திருப்பி சிவமலை போயிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் அவரை வச்சுட்டு வெளியில நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் ரோட்லேயே. கையில் உள்ள அவர் உட்காந்துருக்காரு, எல்லாம் உள்ள மாட்டே நான் வெளியில உட்காந்துருக்கோம். இன்றைனா கிடைக்காது. ஆனா அதனுடைய மாற்றம் 97 பிறகு நானே அனுபவிச்சிருக்கேன். எனக்கு 3 திருப்பம் டிஆர்எம் கதவு திறந்து எனக்கு கூப்பிட்டு அப்படின்னு கூடாது, வாங்க தலைவரா வாங்க அப்படிப்பாரு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கோம், சிறந்த அனுபவிச்சிருக்கோம் அந்த நெகோசியேஷன் ஃபெசிலிட்டி. அதனால இந்த இஷ்யூவுக்கு ரன்னிங் அலவன்ஸுக்கு நீங்க எவ்வளவு பில்டப் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். ஏன்னா பாஸ் 1 year ஆல் இண்டியா லெவல்ல அது நம்ம மாதிரி மெம்பர்ஷிப்போ எப்படின்னு தெரியல, என்னால புரிஞ்சிக்க முடியல. நாட்டில் ஒரு மாஸ் மெம்பர்ஷிப் சேர்த்துட்டாங்க, ஒரு கூட்டம் இருக்கு. இதை பயன்படுத்திட்டு நம்ம சலந்தரில் தான் அந்த லீவ் கொடுக்கணும், முறைப்படுத்தணும். அது முதல் டிவிஷன் எடுக்கணும். ஏன்னா முதல் டிவிஷனுக்கு அந்த திறமை உண்டு. அதை எடுத்து இந்த ரன்னிங் அலவன்ஸை முறைப்படி வாங்குறதுக்கு எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தை கேட்டுக்கொண்டு புதிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் வாழ்த்து கூறி சென்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ் நலமுறையில் நடத்தப்படுவதற்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து வாழ்த்து எல்லோருக்கும் வாழ்த்து நன்றி. வணக்கம்.